in 2018, something tragic happened one night, and this is Recounting, an area called Solai. So there were people who were living near a farm called and there was a dam that burst and killed very many people. 48 people died, and it was a big national tragedy. Everybody just looking at what exactly happened. How did the dam burst its banks? It had been, of course, after some heavy rainfall around this area, and this particular farm had several dams in it, and this one dam burst its banks, and the waters then went into a nearby village and swept away people's belongings and people. And their homes. And they lost their lives. 48 people died. Now, this matter has been in court, in and out of court, and it's just April this year, 9 accused persons in the Solai Dam tragedy in Nakuru that claimed the lives of 48 people were placed on their defense by a Naivasha court. Naivasha Chief Magistrate Nathan Luta Shiundu said the evidence presented before court by 36 state witnesses against farm owner Perry Mansour Hotel and his 8 co-accused persons implicated all the accused persons and ruled that the 9 have a case to answer. He said, having scrutinized the evidence before court, I am convinced that a has been published against all the accused persons, and I proceed to put them on their defense. Also among the accused was a farm manager, persons who also worked in this particular farm, and they were facing 40 counts of manslaughter, accused of neglecting their duty by failing to prepare an environment impact assessment report and all these other things. But whenever we talk about this story, sometimes we tend to forget the human beings that were affected. And today we have with us in the studio Stephen Njuguna, who is the Secretary of the Solai Dam victims. He's joined us. Good morning. Morning to you. Welcome to Spice FM, the Situation Room. Thank you. Karibu sana. We call this Kenya's biggest conversation. Yes. And what you're occupying there is called the hot seat of the Situation Room. I'm glad to sit here. Karibu sana. Yeah. This man called C.T. Muga has a proverb every day. Yes. And every week a proverb comes from a different country. This week's proverbs? Guinea. From the country of Guinea. Republic of Guinea. Yes. Not Equatorial Guinea, as I've been saying. Not Papua New Guinea. Not Guinea-Bissau. Not Guinea-Fowl. Guinea pig. Nope. Republic of Guinea. Okay. This is our final proverb. Knowledge is like a garden. If it is not cultivated, it cannot be harvested. Knowledge is like a garden. If it is not cultivated, be harvested. Yes. Brother Stephen, Yes. this is a proverb. Yeah. I'm sure you know very many proverbs as well in Kiswahili, in your mother tongue. When you listen to this proverb, do you relate with it, and what's your interpretation of it? I related to this proverb. Continue with joining with knowledge and wisdom from heaven. Yeah. Wajua, methali, tafsiri ni la yule anaye tafsiri. Yes. Huwezi kuwa ati mtu amekosea. Unaisikia how it resonates with you. Bas. Yes. Tosha. Na haiwezi kuwa ya kwamba mimi nikitafsiri lazima iwe sawa na yako. Hapana. Yeah. Yes. Kila mtu ana tafsiri yake. Kila mtu ana tafsiri yake. Yes. Methali ni kwako. Methali ni kwako. Okay. Si ni muhimu wa methali. Yes. Yes. So, Mr. Njuguna, you are the organizing secretary of the Solai Dam victims. Yes. When you say Solai Dam victims, who exactly are we referring to? I'm the one as a victim and others, because we lost 47 people in the tragedy. And sometimes I hear, as you read there, 48. But there are so many lists reading 50, 48, 47. even 52. But the real are 48. Because
in Solai, I have stayed for a long time, and I know many people. And those who deceased people, they are very familiar to me, because others were living with my daughter. So, since I stayed in Solai, since 1986, I was in Solai. And I was working with administration. Whatever they need, they sent me as an elder. So go and write this and this. I know very many people in the village. Yeah. You knew the people? Yeah. Okay. And even before they democate, I was there. The nearby shambas were demarcated in 1984, and I was there in 1982 when I joined the Nyandarua Progressive Agencies. So others like energy were demonstrated and demolished by water. I think the demarcated there after 1990s up there. Up on the Nilianza. Yeah. So just describe this area for us. Yeah. So kuna shamba ya the Patels. Yeah. Na kuna village ya watu wa Solai mahali mnaishi. Energy. Inaitwa energy. That energy. And there is Nyakenywa and Endau and Arutani apart. So those are three like villages. Yeah. And how far are they from the Patel farm? One energy is the boundary. And there is another village, Nyakenywa. The next is Endau. So they are on one stream. The last is Arutani, where the water flows in that stream. Okay. Yeah. So they are all along the river, so to speak. It was not a river. It was a stream. But a stream collecting water from roads that way. Yeah. You say the number of people that you know who died is it 47. 47. Yeah. Hao ndio mmeandika kwa listi. Hao ndio wako kwa listi yangu. But then these are the ones who died. Yeah. Many others lost homes, they lost property. Are they included in the victims association that you represent? Let me tell you that there was tenant in the village of energy. They are I do include them in my record. There are other. So let me explain this. There are so many categories in that tragedy. One, the deceased. Two, there was orphan whose mothers, fathers died. Three, there is sick people still there. Then there are those who demolished the house. The houses were demolished. Yeah. Then there is those who the shambas were destroyed. You see, there is business people who lost their business. Yes. So I think I have 7 categories. Yeah. How many are they in total? In total, are 167. Okay. Well, Stephen, for the purpose of those who do not know what happened, can you tell us what happened that now made this a tragedy that got us to the point where we are discussing this today? What exactly happened? It was on 9th when we had a big rain. There was a rain at about 5 p.m. The crowd was covered
heavy rain. Afterward, about 7 past, we heard a big voice out, crowd. Then we get noise. It was like noise, Loud? crowd noise. Yes. Then, by myself, I took advantage to call my daughter. She was living there, Energy Village. I found her. I didn't get her. Then, I found the rad road. She was not available. The third one was another mom who was with the hotel. When I called her, she received the phone, but she told me, "You are calling me, but I don't know even my children where they are, but the dam has broken and we are in danger." That's where I take the step to go up to find my family. So this is in Energy. In Energy. Where were you? I was in a village known as Aparoiro. Aparoiro, where my home is. Then I take a step to go there to find my family. There was my son, my daughter, 2 granddaughters, but 3 of those lost. I was left with 1 of 6 months. So, okay. You see? And they died. So Yeah, they died 3. you had son, daughter, and My son, my daughter, my granddaughter. 2 2 granddaughters. No, One granddaughter 1 died. granddaughter. Daughter. 1 And and the survived parents. for 6 months. The Years 6 old. months baby survived. Yes. Yeah. When you arrived there, what did you see? How long did it take you to get there from Aparoiro to Energy? Only a few minutes, like 20 minutes, because we were running. Okay. After we arrived there, it was a flood of mud, water, stones, and we get other people were hurted by those stones. When we go to check them, others were dead, like that my daughter and my son. So we started collecting people with ambulance comes. The MP was there, our chief's area, assistant chiefs. So we tried to find out where those are alive, because others we could not get them. Even we got them in the morning, early the next day. Yeah. So you lost 3 family members. 3 family members. Your son, your daughter, and a grandchild. Yeah. And a granddaughter. Okay. That was quite tragic. So umefika hapo Energy hiyo masaa ya usiku. Kuna kelele, kuna maji, kuna matope, kuna confusion, kuna watu wanapiga mayowe, wanatafuta watu, wengine wanapiga mayowe, watoto wana. Wewe ulijua mahali nyumba ya watu wako kwa hii matope yote? Kwa hiyo nyumba yote ilikuwa zote zimeoshwa. Zote zimebebwa. Zote zilikuwa zimeoshwa. Hiyo mboma ya hiyo rad road ilioshwa pamoja na yeye na wenye walikuwa naishi huku. So ilikuwa tu ni mchanga tu hivi. Na hatungeweza kufikia huku kulingana na vile ilikuwa giza, tulikuwa tunamulika na simu. Giza ilikuwa, maposti ya stima ilikuwa imeangushwa hivyo. So the following morning, sasa kumepambauka, mnaanza kuona. Tell us what you saw. Hiyo asubuhi sasa nyinyi wote sasa mnaona mnaona mahali maji imetoka, mahali maji imepitia, zile nyumba zimeoshwa. Hebu tuambie kulikuwa kuna kaje?
hiyo asubuhi wakati tuliingia huko ilikuwa bado hatukuwa tumepata watu wote. Kwanza mimi kijana yangu hiyo siku amempata asubuhi hiyo. Nikaingia shule huku kwa shule nikitafuta wanafunzi wengine wale walikuwako wakisoma na yeye. Wakaniambia hawamuoni, hako kwao. Nikamtafuta, ikabidi magari yale yalikuwa yakikimbia Nakuru, nikaingia. Nikaenda mpaka Nakuru. Nikampata kwa mochari. Huyu mtoto mwingine aliyeponea, huyo mdogo wa miezi 6, yeye alitolewa hapo akapelekwa kwa hospitali. Alitolewa na nani? Na watu wale walikuwako wakiokoa. Walimpata wapi? Walimpata hapo kwa karibu na shule hiyo ya Nyakenywa, kwa matope na mama yake ndio amelalia matope, lakini mtoto wako kwa shuka amefungwa, ameaga. Sasa wakampeleka kwa hospitali iko hapo ya private, alafu naye akachukuliwa pia akakimbizwa maili 10. Alipokimbizwa maili 10, sasa nilipotafuta ile kijana nikampata, nikakuja nikapata nyanya yake, yani bibi yangu. Nikamwambia mtoto ako maili 10. Sasa achukue process ya kuenda kumchukua kwa maili 10. Na akaingia kwa DO, akaandikiwa barua, akaenda akamchukua, kumrejesha nyumbani. Sasa nikae na yeye. Ikakuwa hivyo. Sasa kulikuwa na mambo mengi, watu hata hawakuwa wanapata watu wao hapo, wengine maana walichukuliwa kwa wakipelekwa kwa mochari Nakuru. Sasa tulipofika wakati ya kuandaa na kuandikisha, ndio tuliweza kupata ratiba mzuri ya vile watu wako. Kwa sababu wengine hata walikuwa na shida na watu wao kulingana na vile walikuwa wamegongwa na mamawe hivi huko na matope. Saa hizo asubuhi watu walijua nini imetendeka? Watu walijua maji imetoka wapi? Hata usiku walikuwa wanajua sababu maji inatoka juu inateremka. It's a tragic one. It's a tragic one and people went through a lot. Sasa siku baadaye umeweza kupanga mazishi, umeweza kujikusanya, umeenda umechukua mjukuu wako, umekuja naye umemleta nyumbani, na wengine ambao wako hospitali wamepeleka hospitali. Hiyo community sasa ilianza kujipanga kivipi? Baada ya mazishi tulipanga mazishi na tukazika wa jamii zetu, na serikali ilikuwa miongoni mwetu, ndio ilikuwa msaada. Maana chifu ambao wako kama assistant chief wa hiyo area energy inaitwa Nyando, lazima angeshughulika kwa sababu ni sehemu yake imeharibika. Kwa hivyo tulikuwa tunafuatilia kupanga record huko, na mimi niko katika kitengo cha hiyo administration kidogo, kwa sababu mimi naenda katika hiyo hizo ofisi. So hakuna kitu kingepita bila mimi kuwa karibu. Hata wakati ya kufanya mazishi tukapanga na DC huko kwa Nakuru, hata kwa moja tulikuwa tunaenda pamoja, mipango mingi. So kutoka hapo tulipomaliza hali ya kupanga mazishi, serikali ikasimamia kuleta jamii zetu, tukaziweka mahali tulikuwa tunaziweka. So tena tukaingia, mimi nikaambia watu hii mambo si kama ile ya Kirachis, kwa sababu Kirachis ilikuja na utofauti wa maneno, na watu wengine wameanza kuingia kama mawakili, wengine wameanza kukuja kisiasa. Sasa tukaona hii maneno itakuwa ingine. Mimi nikaita watu, nikaambia tuende ofisi ya ICC. Tukaenda hapo, tukamwambia sisi tunataka kupanga, kwa sababu hata misaada ambayo inakuja, wale watu ambao wamekuwa wamefiwa hawako katika ile misaada, kwa sababu
mtu wako kwa maombolezo, hana haja ya kuchukua mati ya nguo. Mtu huyo alikaa hivyo akanyamaza. Wengine walikuwa wamestuka mawazo, hawakuwa wanaelewa. So tulipoenda huko, nikaongea na ICC. Nikamwambia tunataka mipangilio kwa sababu hawa watu hawasaidiki kulingana na bidhaa zimepeanwa na watu wahisani wema wa nchi na wengine, lakini hasiingii kwenye wenye wameadhirika. Zinaonekana zinaenda hivi. So akaniambia fanya hivi, sasa nyinyi jipangeni na mchaguane, ndio kuwe na kamati ambayo itakuwa ikielekeza mambo. Na tukafanya hivyo. Tukachaguana na ni watu walituchagua. Wale tulikuwa na hawa. Tulipochaguliwa, baada ya siku chache tulipochaguana, tukaanza ratiba zetu kujipangia, na tulipofika mahali ikakuwa ni changamoto, kwa sababu ni kama vitu zinachukuliwa tu hivi, kuhamishwa, haziingii kwa laini vizuri, kupeanwa vile. Mimi nikatoka hapo nikaenda kwa DC. Kulingana na vile ilikuwa na joto mingi ya kisiasa, mimi nikamwambia tunataka kuzima hii mikutano kwa sababu inatusukuma. Watu wanakuja wanaleta maneno hii, wengine wanaleta maneno hii. Watu ya siasa. Haya. Na hiyo siasa hatukutaka kwa sababu watu bado wako kwa maombolezo. Na watu wamekaa hivyo, misaada ambayo inakuja haieleweki vile inakuwa. Akaniuliza tutaweza kusimamisha hiyo maneno? Nikamwambia hiyo tutaenda, nitaongea na watu na tusimamishe. Kuna misaada mnaweza saidia watu, maana manyumba zimeenda na kumenyamaza namna hiyo. Akaniambia kama kunawezekana hiyo mambo ikisimama, serikali itaweza rudi. Lakini ikiwa ni mambo ya kisiasa haiwezekani, kwa sababu hii naleta hii na ile naleta ile. Nilipotoka tulikuwa tumeenda kama watu 5 huko kwa DC. Nilipotoka huko nikiwa jiani, akanipigia simu akaniambia kama vile ulikuwa ukiongea, mimi nitaweza panga mipango ya kesho tuwe huko, na si ati nitapanga hiyo, lazima kesho nikuje nione ni namna gani. Dakika chache akanipigia akaniambia president wa Red Cross Abbas Gureti tutakuja na yeye kesho, kwa sababu tungependa kusaidia watu ya Solai, lakini mambo ile iko ndio tulinyamaza. Nikamwambia kujeni, nikaambia watu wangu mmesikia vile tumeongea na wakubwa, kwa hivyo kesho wanakuja. Na walifika. Na tukaenda kwa mkutano wa hema moja. Tulifanya mkutano kwa hema moja. Hao watu wote wa hizi vijiji zote, hao watu victims, wale waathiriwa halisi. Okay. Unajua katika listi za waathiriwa kuja mingi sana, wengine wanasema 4,000 na 600, wengine tunasikia inatangazwa 5,000, lakini wakati wote mimi nimefanya mikutano. Nimefanya na regional commissioner wakati wa kufungia maneno. Hatukuwa tumeweka hema 2. Ilikuwa ni hema moja tu. Ndio ilikuwa ni ya waathiriwa. So hizi hema mingi na hiyo hema 5,000 na 4,000 hakuna mahali nilipata imefanywa ya victim inajadiliano. Wacha tufanye break kwanza. Then we come back and continue this conversation to just get to understand what exactly happened, how the owners of the farm also engaged the community and what they have done so far, how the community has been able to move on from this, or have they been able to move on, especially these ones who are directly affected, the first ones from the energy village, whose homes and everything and property was demolished
Where are they now? This is Kenya's biggest conversation. This morning hosting Stephen Njuguna. He's the organizing secretary of the Solai Dam victims. These are the victims of the 2018 tragedy in Solai, where a dam burst its banks and went into villages and left 47 people dead. More than 160 people as victims. Those who lost their property, those who were orphans, those whose houses and were demolished, those whose farms were also destroyed. So Njuguna, sasa tuambie hii shamba ya Mansuklal Patel, hii wakati wote mkiongea na watu wa Red Cross, Assistant County Commissioner and all, how ngumza nao mwenye shamba? Mwenye shamba wakati tulikuwa tunaongea tukiwa waadhiriwa kwa hema, walikuwa na sababu moja, hatutaki kwenda kotini. Kwa maana mimi nilitangulia na kamati ya bunge, National Parliamentary Committee, iliongozwa na mbunge wa Ijara akiandamana na mbunge wa Subukia, sababu sisi tuko kwa Subukia constituency. Wakakuja wakatupata na mimi ndio niliongea, nikwambia kuna ungumu, wale watu wamesalia hapa, wengine ni watoto, wale wamewachwa, wengine hawana njia kufanya kesi. Hatutaki kufanya kesi, tunataka tukubaliwe na tukubaliane kuongea na mwenye shamba. Okay. Na mimi nikaahidiana na hawa, hatufanyi kesi kotini. Kulingana na waadhiriwa wanasema wanataka kujadiliana na huyo mwenye shamba. Na mlikuwa mnataka nini mkikutana na yeye? Mlikuwa mnataka nini kwa hiyo mtu wa shamba? Huyo mtu wa shamba, wengine watu walikuwa wanafanya kazi hata huku, kama huyo msichana yangu. Na ilikuja kuwa unajua kuna security ya mahali na uwezi pita tu hivyo. Na watu ambao wameadhirika ni jirani, wengine wanafanya hata saa hii wanafanya kazi huko, na mtu amekuwa ameoshwa kila kitu. Wao walikuwa nasema sisi hataki kufanya kesi, wakatuma Abasi enda kwa Muhindi, sisi hatutaki hiyo mvurutano, maana hata zile vitu zilikuwa zinakuja, si nimewaambia zilikuwa zinaenda hivi. Steve, lazima nikuulize, hizi vitu ambao unasema umezitaja mara kadhaa, nini zilikuwa zinakuja na nani alikuwa analeta? Watu walijitolea. Watu walijitolea misaada. Na wakati watu walijitolea, ndio nimewaeleza, mtu akiwa mbolezi haoni kitu cha maana. No haoni. Na wakati tulikuja kumaliza mazishi, watu bado wale walikuwa kwa mbolezi walikuwa wanahitaji. Na wao ambao hawakuwa wakiomboleza walikuwa wamekuja mbele na kuchukua vitu. Hizi vitu ambavyo zilikuwa zimepewa. Na ni vitu aina gani ambavyo vilikuwa vimeletwa? Kuna blanketi, kuna hii mangondoro, kuna mavazi ambayo watu kama unajitolea shati yako unaleta. So wale watu wa maombolezi walikuwa kwa maombolezi, hawakuwa na haja. Walikuwa wakiomboleza. Walikuwa kwenye hali ya huzuni. Na wakati walimaliza mazishi, walikuwa wameshindwa ni nini itakuwa. Hapo ndio tulijipanga na kuchaguana ili kila msaada ukija wapate hata angalau kusaidika. Na hapo ndio ACC akasema kila msaada ukikuja, maana kamati imechaguliwa, unapitia kwa kamati. Aliposema hivyo, hakuna msaada mwingine ulikuja. Hakuna msaada mwingine ilikuja hapo. Hiyo ikaipita. Nilikuwa nimefikia mahali pale ya DC na president wa Red Cross. Hapo ndio nilikuwa nimefikia. Wakati walikuja, mimi niliambiwa enda uangalie mahali unaona manyumba hizo wewe zimebomoka. Mimi ndio nilitangulia.
Zile nyumba zimejengwa na Red Cross 37. Mimi nikaenda peke yangu hivi kwa stream hii, nikaona, nikaandika kwa kitabu kidogo ya exercise, nikakuja. Kesho yake SCC na mmoja wa Red Cross anaitwa Kiboi wakakuja, tukaenda through na chief, wakaenda wakisoma kwa ile kitabu, wanauliza mtu jina, wanaona, wana confirm. Tulifanya siku moja kwa hiyo stream, tukamaliza saa 11. Hawa laini ya waadhiriwa hawa tukamaliza na tukaweka hapo, tukaweka sahihi. Hizo nyumba zikapitishwa zijengwe. Red Cross ikakuja ikajenga, imejenga nyumba ya milioni 1. Kila nyumba ilikuwa, kila mtu inajengewa nyumba ya milioni 1, nyumba 37. Sasa hapo tukatoka, tukaona bado hii shida ya kelele na mikutano na nini inatusumbua. Sisi tukajadiliana wenyewe na waadhiriwa, na mbunge akakuja, alikuwa ametuletea kama msaada ya mahindi. Nikamwambia hii shida hatutaki iwe ya kirashes, tunataka sisi tukae tuelewane na tusaidike kidogo. Yeye mwenyewe akatoa shilingi 1,000. Nilimwambia tunataka tusaidike kwa njia hii, tunaweza register hii hawa waadhiriwa. Yeye mwenyewe akatoa shilingi 1,000, akanipatia mbele ya watu, akaniambia wewe fanya hiyo, tarahisha hii maneno. Waadhiriwa wakatoa shilingi, kila mtu shilingi 20. Nikaenda kwa social service, tukakaa mahali na kamati yangu, kapeleka kwa social service, tukamaliza, tukapata certificate. Tulipofikia hapo, mambo ikaanza kuwa sasa, wale kuna watu wanaitwa human right wakaingia. Wanasema hii, wakatuita. Mimi nikaenda hoteli moja inaitwa Jerika pale Nakuru. Nikaangalia vile wanaongea, nikasikiliza, nikaona hawa watu wanapoteza akili ya watu. Kwa nini? Kwa maana kunileta kwa hoteli nikiwa watu kama 20, waadhiriwa wengine tumewacha huko. Hakuna rekodi tumeweka. Tukarudi huko Solai. MCA akaitana na hawa wakakuja na mawakili. Mimi nikawaambia iwapo itaendelea hivi mimi sitakuwako. Kwa nini? Kwa sababu mimi sioni mwelekeo ya hii maneno. Na kamati tulichaguliwa pale kwa SCC na waadhiriwa. Mimi nikatoka nje. Waadhiriwa wakasema kama Steven hayuko hapa, sisi hatutafanya uchaguzi hiyo. Mimi nikawa nje. Wakasema lazima niwe hapo. Tukaendelea, nikawaambia sioni haja ya kuendelea na human right, kwa sababu kuna karatasi mumeleta tunasoma na mawakili, na kuna watu hawajui kusoma. Hii karatasi nilipoipata nikaisoma, nikawauliza wakili, mbona unasema nimekubali kukupatia kila kitu yangu unisimamie kwa maandishi yako? Wewe umeandika hivyo na umeandika na wale wasomi hiyo. Mimi sitakuwa kwa human right, sitakuwa popote, nitakuwa independent na nitakuwa na waadhiriwa, tutakaa pamoja. Na hiyo ilikuwa miaka gani? Ilikuwa tu hiyo 2018. Hapo tu wakikuja. Steven, kuna tumefikia sehemu fulani ambapo mkubwa wa Red Cross alikuwa amepewa kazi ya kwenda kuongea na mwenye shamba. Hiyo iliendaje? Wakati tulifanya mkutano wa kwanza, tukampea kazi hiyo ya kwenda kuongea na mwenye shamba. Akakuja akatuambia, si nyinyi tu mnafanyaga kazi huko,
Na si mnaendaga hata huko kufanya kazi na nyinyi ni wa hapa na nyinyi ni majirani. Si mnaweza tu jipanga muende muongee. Haya. Ikawa mara ya kwanza. Mara ya pili na ndio ilikuwa ya mwisho, ilikuwa ni ya kufunga ratiba ya wao kwa kazi ya ile walikuwa wakifanya Red Cross. Tukafanya mkutano, nasema tu hapa tu nyinyi bado watu mnafanya kazi huko. Si mungeweza tu kuenda mjipange muongee huko. Lakini haikuwezekana. Kwa nini? Hiyo ndio swali. Kwa sababu kulingana na ile changamoto zilikuwako area hiyo. Na unajua hiyo shamba imezingirwa, iko na security kali, iko na security hiyo shamba. Kwa sababu watu kulingana na vile wako wanaweza kuwa wakiharibu kitu ya mtu. Sasa ilikuwa uchukue hatua ya appointment. Sababu huwezi kwenda tu hivi kwa mtu mkae hivi muongee. Ati umekuja muongee na yeye hayuko, haishi huko. Maana ako hapo. Lazima mpange. Ako Nairobi na anakuja wakati fulani. Ile njia ilikuwa ni kujipanga, kufanya communication ya appointment. Ulifanya? Kabla ifike hapo tukasikia kesi imeenda kotini. Nani alipeleka kesi kotini? Mara ya kwanza tukasikia MCA amepeleka kesi kotini. Tukakaa. Human Rights nao ndio hao wameregister, wanasema ati wameweka sasa, mawakili wameanza kushughulika kupeleka kesi kotini. Sisi tukakaa kwanza, nikafikiria, tukaona hii maneno imekuwa ingine. Waadhiriwa hawakupeleka kesi kotini? Waadhiriwa walikuwa wanasema, na wakati wa mwisho hiyo ilikuwa ya kufunga na regional commissioner alikuwa. Mimi ndio niliongea kwanza na kamati ambayo niko ndani yake. Wakati nilimaliza kuongea, kamati ikasimamishwa hapo. Ikaitwa, ikaambiwa simameni hapa. Waadhiriwa wakaulizwa, ni mtu gani katika hii kamati mnataka aondolewe? Mara 3 wakasema hakuna hata mmoja wanataka. Lakini mimi nilikuwa ninasema ninaweza toka hapo kwa hii kamati sababu hii maneno ninaona inanisumbua. Lakini wakati walisema hivyo, regional commissioner akasema hivi, kama hamtaki kutoa mtu yoyote katika hii kamati ambayo hamuoni amefaa, hakuna kamati ingine itafanya suluhu ya hii mambo yenu isipokuwa hii kamati. Hata hakuna ingine itachaguliwa. Itachaguliwa kufanya nini? Na kamati hii inafanya ile mambo inahitajika kwenu na ndio nyinyi mnataka. So mlienda kotini nyinyi baadaye? Kuna wakati ambapo sisi hatuna application ya kesi. Mmetumika wakati wowote kama hii association yako ya victims kama witnesses kwa hii kesi? Wale wameenda, wale wametumika huko na wale wameitwa huko. Mtu ambaye aliitwa huko akiwa kama witness alikuwa ni chairman. Chairman wa hii victims, Solai dam victims. Yeah. Anaitwa Pili Koechi. Peke yake? Akaitwa. Nikueleze tu. Akaitwa na ilikuwa kwa scene pale kwa dam hiyo. Hapo ndio aliitwa. Akafanya, akasema na nikasikiliza vile alikuwa akisema. Aliambia koti. Alisema? Yeye alisema, na yeye alisema yeye ndio chairman wa victim. Na waadhiriwa walisema wanataka dialogue. Akamaliza hivyo, akakaa hivi. Sasa nataka nikuulize maswali kadhaa. Tuko na dakika 5 tumalize. Nimesikia ukisema wewe kama kiongozi wa victims mlikuwa umetumia maneno hamtaki kitu ikuwe kama post election violence. Namba 2, hamtaki kuwe na mvutano. Nataka muongee na mwenye shamba. Namba 3,
wale wengine ma victims wengine hamuwajui, nyinyi mnajua 167 victims. Yeah. Lakini kuna kesi kotini, na ile kesi kotini imepelekwa na serikali. DPP ndiye amepeleka kesi kotini about manslaughter. Inaongozwa na ofisi ya DPP. Wamekuwa kotini hapa Naivasha. Kuna witnesses wa hii tendo ambao wameenda na wakazungumza. Na koti ikawasikiza na ikaona kweli hawa ni victims. Kesi inaendelea. Sasa wewe unaweza kuwa unazungumzia kikundi kingine na kuna kingine ambacho ni cha victims ambao wako kotini. Is it possible wewe kuna kikundi ambacho unaongea kuhusu na kuna nyingine, na kuna ingine ambayo imekuwa recognized hata mpaka na koti? Sasa sisi, mimi kulingana na vile nilikuwa nikiongea ama vile ninaongea, kikundi hiki kimeturegister ni kikundi ambacho ni wenye waliadhirika, na sisi hatukujua kama kuna kesi inapelekwa yetu. Maana sisi tulikuwa tunasema hatutaki kesi yetu kuwa kwa koti. Kwa maana Steven, lazima nikuulize. Hii familia ya Patel, kuna usaidizi wote ambao wapatia waadhiriwa? Familia ya Patel kuna msaada ilipea waadhiriwa. Wale walifiwa walikuwa wanapewa shilingi 100,000 kwa ambaye ameaga. Hiyo ni moja. Hao wengine wa business na wengine wa nyumba hivi. Kuna watu walipata hata 1,000,000. Unaona? Ya, kuna msaada walipewa watu. Kama hizo pesa hizo. Kuna mahali mlikuwa mnaandika? Unajua kuna cheki ilikuwa inawekwa. Na cheki si ulisahisha. Na hawa walifanya mambo open kwa sababu walikuwa napiga picha. Wameandika na wako na kitabu. Na watu wakati waliitwa kulikuwa na pesa zilikuwa zimesalia kwa serikali. Shilingi ilikuwa sijui 15,000 ama almost 35 hapo. Kwa sababu serikali ilikuwa inatoa shilingi 50,000 na ikapeana sijui 35, ikabaki hizo pesa zingine. Wakati tulikuwa tunauliza hizo pesa, sababu tuliambiwa zitakuja the same day, hizo pesa ndizo zilikuja zikapeanwa, hata hizo za Patel. Unaona? Kwa hivyo na DC alikuweko na tulikuwa tumefanya mkutano. Nataka tumalize sasa. Muda wetu umeisha. Una support kesi ikiwa kotini? Mimi siku support kesi. Si support kesi ya kotini kwa sababu hata mimi sijaitwa kwa hiyo koti. Okay. Yeah, sijaitwa huko. Na mimi ndio muadhiriwa. Sawa. Yeah. Steven, asante sana for joining us today. Stephen Njuguna Nganga is the organizing secretary of the Solai dam victims, those that were affected in the tragedy that took place in 2018. There's a case in court, and he says, as far as they are concerned, some of these victims don't even know that there's a case in court. Well, this opens up another door. I think we need to pursue it a bit further and see, okay, so what exactly is happening in this community? And how are the victims being treated? This is the Situation Room, the only way to start your day.